Okay, welcome back, guys. So, life in field experience class. So, today we'll start formally the LFE lectures. Okay. So, first thing I want to talk about, Bangladesh is actually a rural country. It is not an urban country. It might seem surprising to you, but actually it is a rural country or semi-rural country. Okay. So, you might think that if people came from actually major cities or uh, urban cities, then you might think it is actually urban country. It is not an urban country. It is a rural country. It was a rural country, and most probably it will always dominated by rural culture and rural economy. Always. Okay. So if you go just 10 kilometer outside Dhaka city, for example, if you go to Purvachal and go 10, 12 kilometers or 15 kilometers, then suddenly you will see a completely different scenario. You'll see actually paddy fields, you'll see a lot of trees and other things. And if you just bypass, Assalamualaikum, sir. yes, if you bypass the main highway and if you go towards the paddy field, then you'll see it is just a rural countryside. It is not, there is no urban side there. So please remember, it is actually a rural country. That's why life in actually field experience, that means life of actually rural environment is very important for you. Before going back to formal discussion, let me tell you something about the context of Bangladesh. Do you know when Bangladesh got independence? Do you have any idea? Anybody? 16 December 1971. 1971, yes. So Bangladesh got independence in 16 December 1971. Actually, so Pakistani people, actually, that time it was divided in two parts, West Pakistan and East Pakistan. And formally, it is called East Pakistan, but actually, colloquially, and maximum people who know actually East Pakistan, they call it actually Bengal. So that time, why actually Bangladesh getting separated? You might think there are a lot of discrimination, but in which form? So if you actually keep aside the political discrimination, for example, yes, definitely from the inception of Pakistan, West Pakistan people wants to discriminate it by language. Definitely that is true. But one of the major reason behind Bangladesh got independent is economical. Is there anybody from Narayanganj? Anybody? Is there anybody from Narayanganj? Okay, never mind. So if you know little bit about Bangladesh economy from the prehistoric time, Adamji jute mill. Adamji jute mill is actually a very famous jute mill, and it is actually one of the uh, uh, import revenue earner not only for Bengal, it is also a major revenue earner for Pakistan. And what they are producing actually, they are actually taking the raw jute fibers, and they process them and they make different kind of uh, different kind of actually products out of jute fibers back in old days. Okay, from back in old days, from British colonial period, and it is one of the major revenue earner in Pakistan. But the problem is the discrimination happens in the economical form. The amount of money this Bengal earn from jute, that don't even spend in Bengal. It was hard that time that even before importing, they need to give some excuse, the Pakistani jantas, that that we need to dye these jute fibers. That's why they transfer Bengal jute fibers to at first West Pakistan, then they dye them, then they export them. So that export revenue, very little amount is spent in Bengal, and that is one of the reason of economical discrimination that time. And Adamji that time also play a very significant role for Bengali resistance, because they thought it is actually a total suppression from West Pakistan people. So my point is here, see, from back in colonial times or even Pakistan times, the main resource earner in Bangladesh is actually um, agricultural products. That time it was jute. Unfortunately, we cannot continue the golden period of Adamji jute mills and other jute mills.
But if you still go to any outside country and if you show them actually some jute fiber, they don't even say it is a jute fiber. They'll say it is a golden fiber. And you even don't know how much important is jute fiber. You might think that Arong produces some sort of actually fancy things, small fancy things. That is the only products of jute. That is not true. Jute is like really a golden fiber. Now, come to the modern time. What is right now the main major revenue earner from import and export in Bangladesh? Do you know that? What is that? So Anybody? garments. Garments, knitwears. Garments. Bangladesh right now has knitwears is the major revenue earner from export. And for that one, they import a lot of things like they import the cotton, then the dye and other things. True, but let me show you some statistics. So let's share my screen. Then let's go to, can you see my screen? Yes, sir. Yes, So sir. let's go to the list. Just Google it. Bangladesh import পরে যাব export revenue lists. আমি জাস্ট এটা একটা দিলাম। আমি আচ্ছা আরো সহজ করে দিই। ওয়াটার আমি একদম প্রশ্ন করি গুগলকে, ওয়াটার বাংলাদেশ মেইন এক্সপোর্ট প্রোডাক্টস। আচ্ছা দেখি এটা দেখি, দেখেন ভালো মতো খেয়াল করেন, খুব ভালো মতো খেয়াল করেন, দেখি আমার চারটা আছে কিনা। আচ্ছা, ম্যান, বয়েজ, ট্রাউজার, শর্টস, কটন, ফার্স্ট ওয়ান, টি শার্ট। আচ্ছা, এগুলো সব হচ্ছে গিয়ে নিটওয়্যার। এখানে নিটওয়্যারে গেছে, এটা কি নিটওয়্যার? হ্যাঁ, এই যে আসতেছে, ম্যানস, বয়েজ, ট্রাউজার, শর্ট, কটন এন্ড নিটওয়্যার। এটা নিটওয়্যার। সেকেন্ডটা দেখা যাচ্ছে নাকি একটু বড় করব লিস্টটা? বড় একটু করবো, জুম জুম করবো? একটু ভালো জি জুম স্যার। করি। আচ্ছা, করি দেখেন ভালো স্যার। মতো খেয়াল করেন। ম্যানস, বয়েজ, ট্রাউজার এখন দেখা যায় না? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ম্যান, বয়েজ, ট্রাউজার, শর্ট, নিটওয়্যার, টি শার্ট, নিটওয়্যার, গার্লস, নিটওয়্যার, নিটওয়্যার, নিটওয়্যার। আচ্ছা, নিটওয়্যার গেল। ইয়াম অফ জুট অর আদার টেক্সটাইল বেস ফাইবার আসলো এগ্রিকালচার। ফ্রোজেন শ্রিমস এন্ড প্রনস এগ্রিকালচার। তারপর আবার নিটওয়্যার, নিটওয়্যার, জুট, আবার এগ্রিকালচার। আচ্ছা, এভাবে যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে, স্যাক্স, ব্যাগস, এগ্রিকালচার, জুট, yam of jute and other textile based fiber. So you understand how important is actually agriculture in Bangladesh. If you go to the list, still now jute is very important for Bangladesh, and shrimps and other things. Here they don't list the leather. Leather is a kind of considered agricultural product. It is a not a directly agricultural product, but indirectly it is agricultural product. And moreover, these knitwears are heavily actually interlinked or intertwined with actually agricultural products. If Bangladesh is actually self-sufficient with cotton production, then our export, we actually majorly export cottons and threads for knitwears from outside countries. If we are actually self-sufficient in cotton production, then you understand how much our export cost would be reduced and how much gain we'll get in the import, even in this product. Can you get a clear idea why agriculture is very important? Is it clear to you guys? That's why Yes, sir. Yes, sir. Bangladesh was an agricultural country, agriculture-based economy and country. Bangladesh is an agriculture-based country and economy, and Bangladesh was, it will always remain an agriculture-based country and economy. Now, nowadays, see, whenever people sanction on Bangladesh, or whenever they stop giving us actually our any loan, we take sometimes loan from World Bank, IDB, this kind of international monetary organization. When they stop loan, we are not getting scared, because right now, what is our need? For example, I don't have any car. My need will be having a car. I don't have a
iPhone, my need might be acquiring an iPhone. Those are right now my need. But in crisis moment, for example, right now, there is a war between Ukraine and Russia. What is the basic need for Ukrainian people? What do you think? Food, shelter. Forget about shelter. Shelter, you can live in the street. But if you don't get 7, 8 days no food or water, then it becomes your primary need. So ultimate, the most raw, most basic need of human being is food. We are in such a position. Not only we are self-sufficient in food, not only we export food to other countries, we have such a big reserve of grain and and livestock that we don't scare anybody. Okay, IDB stop actually funding, World Bank stop funding, India suppressed us, put us under absolute hegemony. We don't care. Then we stop, or for example, America sanctioned us from exporting oil. Saudi Arabia or other Middle Eastern country kicked us. We don't give you any crude oil. We don't care actually. We don't care because we don't have actually don't have fuel to run car. We can walk. We don't have actually have luxury items. Never mind. We'll go to actually tea stall. We start gossip with other people. So it does not matter to us because we have enough food reserve. And most probably Bangladesh already have 5 years ahead of reserve of food grains and livestock. So we don't care actually. If they actually totally actually exploited us and they actually totally disconnected us, nothing happens to us. That is the reason why today's politicians, right now politicians are very strong enough to say, we don't dare actually anybody. So you understand actually agriculture, it might seem in a very, very simple as it might seem, what is agriculture? Who cares actually? But actually when something something critical situation arises, this agriculture products becomes very, very important. Okay. So you understand the importance of agricultural products. And Bangladesh, because of its fertile land and Delta Bay, it is very, very rich in soil and it has actually enormous agriculture from the prehistoric time. It is always considered a heaven for agriculture. Did you get it? Agree with me? Any questions? Yes, sir. So এখন, yes, you might say, sir, তাহলে is it important to know agriculture in Bangladesh? It is very important because you people are not isolated from the Bangladeshi society. You people have to live here. Yes, definitely we are going to explore other facilities. We are trying to create new paths, but no way we can give up our blessing of agriculture. That's why whenever you try to create a new product, let's say you want to create something like new software, or you want to create some sort of fashion design stuffs, or different kind of actually fancy items, something like that one. Or you want to create some sort of home decorative items, or if you want to come up with cosmetics, if you don't know about the strength of Bangladesh and if you want to do business in Bangladesh, you cannot be shine. You would actually you would become bankrupt or you cannot be successful. You will lost your actually all your revenues, even you lost your actually the initial money you have actually put in your business. So that's it, that knowledge is important. And when you're getting very successful businessman, that time when you can actually make a linkage, you make a linkage with actually Bangladesh agriculture products with your products. Then you can say, yes, I'm solvent with my raw materials. I'm solvent with my actually core parts. I know that I never have actually scarcity of my raw materials. For example, let's talk about the big business tycoons in Bangladesh. First of all, let's talk about Latifur Rahman, Mr. Latifur Rahman, the late Latifur Rahman, Transcom. How did he started his business? Do you know that? Anybody? Any idea? Tea gardens. They have started their business with tea gardens.
Then eventually they go to other products. Now let's go to the most actually taxpayer. His name is Koes, Koes something Koes. So what is this product? Jorda, tobacco, and Bangladesh is also always rich with tobacco production. Now let's go to Besinco. Besinco right now actually shifted to Salman F. Rahman Shahid. They are actually producing. Their most valuable productions are actually the medicines, and many raw materials are actually found in Bangladesh. Now let's go to some recent businessmen. Like let's go to Boshundara Group. They have started their business with actually land property and selling and buying actually the apartments. But if you look carefully, they are going to actually more agricultural products. They are now selling processed spices. That means actually garam masala. Then they are selling actually atta, maida, suji, those things. And those are more lucrative business right now. They're shifting completely. Now let's go to Akis, the tycoon, the giant. And I have got opportunity to go actually there, actually plant. They actually took us using a helicopter with one of the another faculty member of AAA department. They've flown us with helicopter. And actually in Moyminshingo Bhaluka, they have their plant. What is their business previously? Do you know that? Akis is famous for bidi, tobacco products. Now they thought that Akis thought that because of the sanction of the tobacco products, they switched to different kind of things like ceramics, then hardboards, and raw materials are actually agriculture products. Then go to actually Jamuna groups. Their main business is actually what? Agriculture products. They sell spices. They sell actually masalas. They sell atta maida suji. Last but not the least, go to Square. Samsung H. Chaudhary. Shahib. What is this product? Especially, actually, what? Medicine, raw materials found in Bangladesh. And if you go to actually their other products, they have everything like mashallah, atta maida suji. So you got a very clear idea that agricultural products how dominated in Bangladesh. Okay. So without doubt, if you really want to be like them, if not directly you do business with agricultural product, you need to have a core idea about your strength, that these are my raw materials, or this is the right now situation in Bangladesh. Then you have to come up with your creative product based on this or knowledge which can synchronize with those. Otherwise, you cannot do business. Clear? No question. No question? স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার Please, অবশ্যই, please. স্যার আপনি তো বললেন স্যার যে মানে মোর অর লেস যারা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল তারা সবাই মানে সবাই। এগ্রিকালচার হ্যাঁ স্যার সবাই 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 জি স্যার বলেন সবাই একটা মানে নাম বলেন যে এগ্রিকালচার বিজনেসের সাথে জড়িত না, ছোটখাটো না, বড়। আমি যাদের কথা বলছি এরা রাখবো বল, কিন্তু স্যামসাং এইচ চৌধুরী, লতিফুর রহমান সাহেব, সালমান এফ রহমান, অথবা যমুনা গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, কয়েস মিয়া, এরা সব জায়ান্ট, কিন্তু এরা কিন্তু সব এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট। আপনি কিন্তু মানে আমি যারা মিডিয়াম লেভেল তাদের নাম বলতে চাচ্ছি না, তাদের নাম আমি তাদেরকে অসম্মান করতেছি না, বাট আমার মনে হচ্ছে যে আমি এখানে জায়ান্টদের সম্পর্কে বলাটাই ভালো। আমি জায়ান্টদের সম্পর্কেই বলেছি, ঠিক আছে? এদের রেভিনিউর 50-60% এখনো হচ্ছে গিয়ে এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট থেকে আসে। আপনাদের মনে হতে পারে যে ইউ মাইট থিঙ্ক যে স্যার স্কোয়ার তো একটা টিভি স্টেশন চালায়, লাইক কি জানি ওদের টিভি স্টেশনটা মাছরাঙ্গা, আপনি বলতে পারেন মাছরাঙ্গা, যে মাছরাঙ্গা তো টেলিভিশন, অথবা ওরা কসমেটিক প্রোডাক্ট চালায়, কিন্তু না, আপনি যদি ভিতরে যান, অথবা ব্যাংক চালায়, আপনি যদি ভিতরে যান, এদের রেভিনিউর 50-60% আসে এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট। বসুন্ধরা গ্রুপ, এই যে আমাদের ওনার কি নাম, আকবর সোভান সাহেব, উনি প্রথমে প্রপার্টি বিজনেস দিয়ে শুরু করলো, এখন দেখেন দেয়ার ইজ এ ড্রাস্টিক সুইচ টু এগ্রিকালচার প্রোডাক্টস। ক্যান ইউ ডিনাই দ্যাট ওয়ান? You cannot. Latifur Rahman Shahibs, they still actually maintain tea gardens and they have agricultural products. They have good actually investment on tobacco industry in Bangladesh. Now let's go to Akis. Akis started with bidi. They are the most সবচেয়ে বড় giant তো Akis.
বিড়ি থেকে তারা সুইচ করে আমি যেটা দেখলাম ওরা সিরামিক এবং হার্ডবোর্ডে গেছে, এখন এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট। এমনকি আপনি যদি সাবের হোসেন চৌধুরী সাহেবের কথা বলেন, যে এমপি সাবের হোসেন চৌধুরী বিসিবির আগের পর, ওনার বিজনেস হচ্ছে টি গার্ডেন ছিল, আমি জানি এটা। বলেন আপনি, মিডিয়ামদের কথা আমি অসম্মান করতেছি না, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে এটা বলা, ওদের নাম আমি অনেকে জানিও না, বলাটা উচিত না। আর হচ্ছে গিয়ে মিডিয়ামদের আপনি যে 50-60% দেখেন ওরা এগ্রিকালচার প্রোডাক্টের সাথে জড়িত, লেদার অথবা প্রন এগুলো হচ্ছে কি ইম্পোর্ট করে, এগুলোর সাথে জড়িত। বলেন, কথা বলেন প্লিজ মুসা সাকিব। স্যার বুঝতে পারছি স্যার যেটা বলতে চাইছেন স্যার। আমার ওইটাই কোশ্চেনটা ছিল যে মানে বলে যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দিকে যাচ্ছে এই জি সেই, জি কিন্তু রুটটা না না ঠিকই আছে, ঠিকই আছে। আপনি এখন একটা চিপসের প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি, সেটাকে কি আপনি এগ্রিকালচারাল বিজনেস বলবেন না? সেখানে প্যাকেজিং ইজ এ পার্ট, বাট এই যে আমরা চিজ বানাচ্ছি পটেটো থেকে, এটা তো পটেটো তো এগ্রিকালচারাল না, ডাইরেক্টলি হোক ইনডাইরেক্টলি হোক। আপনি এই জিনিসটা তো বুঝতে পারতেছেন যে রিলেশনটা কোথায়। আমি কিন্তু এই কথাটাই বলছি, তাই না? জি স্যার, এক্স্যাক্টলি স্যার। আপনি আপনি ইয়া বানাচ্ছেন, আপনি পটেটো চিপস বানাচ্ছেন, ইয়েস প্যাকেজিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, বা আপনি ইয়া বানাচ্ছেন, ইউ আর মেকিং অ্যাকচুয়ালি cigarettes. Yes, there are a lot of process in cigarettes, but what is the core material? What is the raw part? Tobacco, that is agricultural, right? ইয়েস The স্যার, domination, মানে আমার রুটটা কি? What is my root? Agriculture না? ইয়েস স্যার, এক্স্যাক্টলি স্যার। Okay, okay. তাই এই কারণে life in field experience is very important for us, so that we can get a very clear idea of what is happening in the rural countryside in Bangladesh. What are the main products in Bangladesh? Knowing that thing is very important. And I am really very grateful with IUB. You people তো অনেকে ধনী কাল্লারলা, অন্যভাবে নিয়েন না, আবার অনেকে হয়তো একটু মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকে আসছেন। আমাদের মনে হয় যে ভালো মতো ওনারা সব বুঝতে পারছেন, the people who started IUB, you people don't have any idea about the rural countryside. That's why they want to actually make you actually familiarize with the rural countryside. They have actually introduced this course, and it was actually in the IUB curriculum from the very beginning, at the inception of IUB. I mean, no, I know that you people go there, you have took LFE and you go over some places with us, and actually you did nothing. You actually smoke or weed and other stuff. I know that those things. But still now, you know little bit about what is happening there, না? আপনি যদি একটা গ্রামের মধ্যে 4-5 দিন হাঁটেনও, তাহলেও আপনার একটা আইডিয়া হয়, কারণ আপনি তো আর নির্বোধ না, you are intelligent person, you have some brain, so you understand what is happening there. এটাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্যটা এলএফিতে, ক্লিয়ার? অবশ্যই আপনাদের আনন্দ দেওয়াটাই মূল লক্ষ্য, কিন্তু এই যে আপনারা বুঝতে পারতেছেন, সেটাই আমাদের জন্য মূল ব্যাপার। কারণ আপনাদের থেকেই হয়তো ভবিষ্যতে টাইকুনরা বের হয়ে আসবে। তা আপনারা যদি কিছুই না জানেন, এটা তো আমাদের জন্য একটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, মানে ভয়ঙ্কর। মানুষ তো আর একদিনে বড় হয় না। আমরা যারা একটু গ্রামে টামে গেছি, আমরা তো জানি জিনিসটা, কিন্তু আপনারা যারা কখনোই জানলাই, তাদের তো এটা ভয়াবহ। আপনাদের যদি আপনারা যদি একবারই পিপল আর অ্যাকচুয়ালি ডাম্প অ্যাবাউট দ্য কান্ট্রি সাইড, what is the core strength of Bangladesh, then you will actually put on the chair of your father or mother, then it is a devastated for not only you, for us as well, because we are living in Bangladesh. We don't have any other places to go other Bangladesh. So that's why it is very important for you guys to make known about the agricultural products and like actually rural countryside life. Okay? আচ্ছা, এখন আমি মূল প্রেজেন্টেশনে আসি। দেখা যাচ্ছে প্রেজেন্টেশন স্লাইডটা? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমাদের Yes, sir. অনেকগুলো আমাদের উই হ্যাভ জি, লট অফ sir. সাইটস অ্যাকচুয়ালি। আমাদের মনে হয় প্রায় আগে 13-14টা সাইট ছিল, এখন কমে টমে আমি জানি না কয়টা, 7-8টা নাকি 10টা সাইট মনে হয় আছে। সেসব জায়গায় আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাই, সেগুলো অনেক অনেক জায়গায় আছে, যেমন সিলেটে আছে, ইন সিলেট ব্র্যাক সেন্টার আছে যেটা ইয়াতে সাভারে, তারপর আমাদের রংপুরের দি সাইডেও মনে আছে, উত্তরবঙ্গে আছে, খুলনা সাইডে আছে কিনা জানি না, থাকতে পারে। ওই দিয়ে তো ছড়ায় ছিটায় বিভিন্ন জায়গায় well selected কিছু, there are some spots, so that you people get familiar with agricultural products and actually agricultural materials, those things, important stuffs, important aspect of Bangladesh raw materials. So ওইসব জায়গায় আমরা নিয়ে যাই, আমরা আপনাদেরকে বাসে করে নিয়ে যাই, আপনারা অনেক টাকা পয়সা দেন, আমাদের শিক্ষকদেরও একটু পকেট ভারী হয়, আমরা আপনাদেরকে একটু আনন্দ দেই, শেখানোর চেষ্টা করি, এই আর কি। যাই হোক, আমার কাছে আসলে কোর্সটা খুবই
ইউজফুল মনে হয়। ইট ইজ এ ভেরি ইউজফুল কোর্স অ্যাকচুয়ালি। স্যার এই কোর্সে কি মানে একবারই ট্রিপে নেয় নাকি একবারে কয়েকবার? আপনি কি এলএফি তে বারবার যাবেন? এটা এমনিতেই এক্সপেন্সিভ কোর্স। কত টাকা দিচ্ছেন আপনি? এলএফি এর জন্য কত দেন আপনারা? স্যার এখন তো এখন 6,000। তো বুকেলে ফি স্যার 6,000 টাকা স্যার। হ্যাঁ, আর অন্য সময় তো পুরো 3 ক্রেডিটের কোর্স দিতেন, তাই না? স্যার ইউজুয়ালি স্যার 25,000 টাকা। 25,000 টাকা দেয়, আরো বেশি টাকা দেয় এই কোর্সে। ঠিক আছে? 25,000 টাকা দেয়। তো মানে ডাবল টাকা দিতে হয়। এটা খুব এক্সপেন্সিভ কোর্সও, এবং এটা হচ্ছে গিয়ে স্পেশাল কোর্স। এখানে শুধু ফান না, আমরা ওই জিনিসটা আসলে শেখানোর চেষ্টা করি, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনারা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল হবেন একসময়। তখন ইফ ইউ পিপল ডাম্প অ্যাবাউট দ্য মেইন স্ট্রেংথ অফ বাংলাদেশ, ইট ইজ এ সরফুল সিচুয়েশন। তা এটা বারবার করারও কিছু নাই। এখানে গ্রেডটাও ইম্পর্টেন্ট না, মূল জিনিসটা হচ্ছে কি এই কতগুলো ইউজফুল জিনিস জানা। যাই হোক, এখানে আমাদের এখানে একটা সাইটের ছবি দেওয়া আছে। এটা মনে করো ছাত্ররাই আঁকছে। এটা একটা ক্রিয়েটিভ কাজ, দেখছেন? খুব সুন্দর করে আঁকছে। আমি স্লাইডটাকে বড় করব। জি স্যার। দেখেন খুব সুন্দর করে সে যে সাইটটায় গেছে সেটা আঁকছে। এটা হচ্ছে উত্তর কৃষ্ণপুর। আমি জানি না এটা কোথায়। দেখেন সে ম্যাপিংটা কিভাবে করছে। সে দেখছে, দেখে জিনিসটাকে এইভাবে ভাগ করছে। ভাগ করে পেডি ফিল্ড গুলো শো করছে। What are the actually villages he showed? Rajipur village, Atiganam village, main road he showed, and what the place where the students actually make their life in field experience staying. They showed this with the house, trees, and then the experience. Actually, the fields are also shown. The main property of the site is also shown. It is divided, and the roads are clearly shown. Other stuffs and villages are also shown. Then if you go to legend, those things are called legend. That how can you actually travel this map? For example, in the lower left corner, he showed the upper side is north, down side is south, right side is east, left side is west. Easily this is the orientation. And he also actually make the legend that this muddy color is road, then this watercolor is canal, then paddy field is by green, and other stuffs, house and other things. So it is a, you might think that this picture is not good quality. It is a very good quality. It is not a very good quality, true, but it is very crystal clear, and he showed all the necessary things required for mapping. So it is very, very creative work. 10 out of 10. All right. All right. So next, our second map. This is actually so he showed the, it is a more actually elaborated map of a comparatively smaller place. So that was actually complete map. Previous one is a complete map of the site. This one is actually map of the portion, most probably where he actually stayed. In the part where he stayed, he mapped there. Again, it is a wonderful map. And please remember, this legend is very important. He showed upper part is north, bottom part is south, right part is east, left part is west. And on the bottom right corner, there is a legend. For example, this orange and this tiny blocks are the house, and this muddy things is road, and this watery color is the canal and other stuff. It is shown. Again, it is a wonderful map. This is a creative work, 10 out of 10. Now let's come to the another map. So this is more like logistic map. Okay, logistic. No, it is not logistic map actually. Is it a logistic map? No, it is not a logistic map. It is actually data about the different blocks or paras of the site. So he showed that there are. So he thought that actually it should have 6 actually row. So he mentioned about the length, and most probably it is well organized. That site is well organized. The people who maintain, they already divided it into length or steps. So 1 to 40, 41 to 80, 81 to 120, 40, 40, he divide. Then each zone is actually so actually in each zone, what is there? He actually mentioned soil type is mentioned, land use for this is mentioned, tree species are mentioned, problems are also mentioned. And for actually aesthetic
reason he draw a picture on top of it. Again, it is a creative art, 10 out of 10. Okay, then let's come to social change. This is a graph. So what is he written in the social change? Makes actually the tree is mentioned, the health situation is mentioned, education rate is mentioned, literacy rate is mentioned, food habit is mentioned, and then occupation is mentioned, productive items are mentioned, then I cannot see properly. Gender mobility is mentioned. That means is male is increasing or female is decreasing, or female is increasing, male is decreasing. Value chains. That means is it actually previously a combined family? Now is it becoming a nuclear family? Those things are mentioned. Other things, and it is also a very good pictorial view of the each para or the site, and it is a wonderful picture. 10 out of 10. And now let's come to these things are more like actually technical stuff. But before going to technical stuff, if you have any question, please raise your hand and ask your question. Anybody? Yeah, please, Musa. স্যার ওই ট্রানজেক্ট ম্যাপটা একটু আবার বলবেন স্যার, ওটা কি কোনটা? জোনে? ওই যে কোনটা? স্যার আগে একটা ছবি দেওয়া ছিল যে স্যার, হ্যাঁ প্রথমটা না স্যার, যে 4 নাম্বার ইয়েটা স্যার, ওই ট্রানজেক্ট 4 নাম্বার স্লাইডটা স্যার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কি ও একটু বলছে আর কি, যে সাইটটায় মানে সাইটটা তো মনে করেন যেখানে সে ছিল, যে এটা বানাইছে সে যেখানে ছিল, 40 কদম যাওয়ার পর সে কি দেখছে? সে দেখছে যে 40 কদম যাওয়ার পর আমি দেখছি এখানে অনেক বাড়ি ঘর গাছপালা ছিল। তারপর সয়েল টাইপ দেখছে, যেটা ডিফারেন্ট সয়েল টাইপস অ্যাকচুয়ালি। সয়েল টাইপটা কি, বাংলাদেশের সয়েল সব জায়গায় একরকম না। Sometimes you will get red soil, sometimes you get muddy soil, sometimes you get sandy soil, sometimes you will get actually mixture of muddy and sandy soil, sometimes you will get actually pure soil of kind of yellowish color. So Bangladesh soil is very diverse, and most probably because of the diversity of the soil, that's why here agriculture is also very diverse. আমি একটা মজার গল্প বলি, আমি বুঝছেন, শুনবেন গল্পটা? স্যার শুনছি। আমেরিকা যাওয়ার পর প্রথম কয়েকদিন আমি একটা সাদা ফ্যামিলির বাসায় ছিলাম পেইং গেস্ট হিসাবে। তো উনি আমাদের একদিন বিকালবেলা বলতেছে যে তোমরা তো খুব ভালো এসব গাছপালা লাগাইতে পারো, আমি তোমাদেরকে আজকে দেখাবো যে আমরা কিভাবে আপেল গাছ লাগাই। আমি দাঁড়ায় দাঁড়ায় তামাশা দেখতেছি, আই এম সিং দেয়ার তামাশা। কি করলেন? সবাই মিলে একটা বিশাল বড় গর্ত করলেন, বেশ বড় সড়ো একটা গর্ত করছে। দেখি উনি গাছটাও নিয়ে আসছে, বেশ বড় সড়ো গাছই, মানে বোঝা গেল যে আপেল গাছটা একবারে কম না, 3 ফিট লম্বা ইতিমধ্যে। তারপর উনি আমাকে দেখাচ্ছেন, বলতেছে এখানে মাটি, মানে আমি যে জায়গায় গেছি there is always snowfall and muds are very, there is no mud actually, the soil, I should say soil, it is so hard and so complicated, and actually it is completely useless for agriculture. So I'm trying to see what they are doing. What they were doing, they made a big hole in the ground, and it take 1 hour because it is so hard like rock. Then they show me a special soil comes from Mexico. Most probably it is a fertile soil, comes from Mexico. They fill in half of the hole, then they put 2 bags of different kinds of fertilizer. Okay, then they give 2-3 gallon of water, then they put the tree over there, then they again apply another sack of Mexican soil, then they apply 2 bags of different kind of fertilizer, and then finally they again add 2 gallons of waters. Okay, and then most importantly they actually put the apple tree in the soil in the midday. Did you understand?
anybody who knows little bit about gardening, they will laugh. Am I right? Is there anybody who knows gardening? Anybody? আপনাদের গার্ডেনিং সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে? উনি যে পরিমাণ সার দিয়েছেন, বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সার তো লাগে হচ্ছে ধান চাষের সময়। ধান চাষ করাটাও খুব ডিফিকাল্ট এবং এটা খুব ল্যাবোরিয়াস টাস্ক। উনি যেই পরিমাণ সার দিয়েছেন সেই পরিমাণ সার মনে হয় বাংলাদেশে 10 বিঘা জায়গাতেও দেয় না ধান চাষের সময়। বুঝতে পারছেন? ক্লিয়ার? জি স্যার, মানে Yes, sir. এক কিলোমিটার স্কোয়ার জায়গায় ধান চাষ করলেও বাংলাদেশে তারা এত সার দেয় না যেটা উনি দিয়েছেন। মানে 3-4 বস্তা সার উনি দিয়েছেন, এটা বাংলাদেশে কখনো দেয় না কেউ। ঠিক আছে, এটা ফার্স্ট থিং, এটা একটা ফার্স্ট। সেকেন্ড থিং মনে রাখবেন, নেভার পুট ট্রিজ ইন দ্য মিড ডে ইন দ্য সয়েল, নেভার এভার। ইট ইজ দ্য ব্যাডেস্ট প্র্যাকটিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। গাছ লাগাতে হয় বিকালের একটু আগে, ঠিক আছে, রাত হওয়ার একটু আগে, বিকালের আগে যখন সূর্যের আলোটা পড়ে আসে, ঠিক আছে। আর সার কখনো নিচে এইভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় না, সার দিতে হয় গাছটা লাগানোর পর একটু দূরে সার্কেলিং করে একটু একটু করে। আমি জানি না শাইখ সিরাজের সাহেবের মতো এত কিছু জানি না, বাট বেসিক গার্ডেনিং আমি জানি, কারণ আমার মা খুব গার্ডেনিং, আমি মায়ের এই অভ্যাসটা পাইছি। এটা অলওয়েজ রিমেম্বার, হ্যাঁ। আর পানি কখনো খুব বেশি দিতে হয় না গাছ লাগানোর পর। গাছ লাগানোর পর প্রথম কয়েকদিন একটু ওয়েট করতে হয়, গাছকে কষ্ট সহিষ্ণু করতে হয়। আপনি যদি প্রথমেই পানি দেন এই গাছ নেতায় পড়বে, গাছ আর উঠবে না, সে ফল দেবে না। তা আপনি বুঝতে পারতেছেন, হয়তো ওইটা ওইসব জায়গায় এইসব না করলে মনে হয় গাছ হয় না, কিন্তু বাংলাদেশে এটা এক ধরনের ব্লেসিং, আমাদের মাটিতে এগুলো লাগে না। ঠিক আছে, এককালে তো কথাই ছিল যে আমের আটি খেয়ে ফালায় রাখলে গাছ হয়ে যেত, মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে যেত, এত গাছ এত গাছ। এখনো বাংলাদেশের মাটি অনেক অনেক ফার্টাইল। ঠিক আছে, তো ওনাই এই ম্যাপে যেটা করছেন, ওনারা ম্যাপটায় আসি, এই ম্যাপ আসলে উনি এই জিনিসটাই দেখাচ্ছিলেন যে 1 থেকে 40 কিলোমিটার যাওয়ার পর আমি কি কি ধরনের গাছ পাইছি, তারপর সয়েল টাইপটা কি, এটা কি মাটি নাকি স্যান্ডি নাকি দোস আমাদের। তারপর ব্যাপার আছে যে স্যান্ডি মাটি, স্যান্ডি সয়েল ইজ ইউজ ফর actually cultivating melon, then actually melon, then potato, those kind of things. On the other hand, muddy soil is used for actually paddy. So there are different types of things. And actually Bangladeshi agricultural, Bangladeshi farmers are very experienced because it was our profession for thousand years. That's why we know everything about those things. So that's why he tried to classify those things, that what is happening from 1 to 40 feet, what is happening 41 to 80 feet. Musa, is it clear? Yes, sir. Clear, sir. ওকে, আমরা যাই এবার আমাদের টেকনিক্যাল স্টাফে যাই। এই যে টেকনিক্যালি ওনারা একটা ডাটা শিট তৈরি করছেন, দেখি আমরা এখানে কি আছে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে কি ওনারা সিজন ওয়াইজ অ্যাকচুয়ালি করছে, ভাগ করছে, যে কি কি কাজ করে সামারে, মেয়েরা কি করে, ছেলেরা কি করে, অ্যাক্টিভিটি কি, আর সিজনটা দিয়ে ওনারা হচ্ছে গিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছে যে যে কে কোন সময় কতটুকু স্পেন্ড করে। আচ্ছা, ভালো কথা, একটা কথা বলি, এইটা আরেকটা মিসকনসেপশন বাংলাদেশ সম্পর্কে। অন্যরা কথা বলতেছেন না কেন, খালি মুসাই কথা বলতেছে, অন্যদের কি সমস্যা? স্যার শুনছি আপনার কথা। আচ্ছা, বাংলাদেশে একটা মিসকনসেপশন আছে এবং এখনকার মেয়েরাও খুব টেন্ডর এই ব্যাপারে। সেটা হচ্ছে আমাদের এখনকার মেয়েদের একটা ধারণা যে আগে বাংলাদেশের মেয়েরা কিছুই করতো না, তারা খালি সংসার করতো, and they actually take care of their children. Now we women are getting freedom. We are doing everything. We are doing our business. We are doing actually, কেউ কি raise your hand? স্যার আগে তো আমি যতটুকু জানি যে মেয়েরা ধান উঠানোর হ্যাঁ আম্মু, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই তো আম্মু, কি নাম? সিরাজমণিরা হ্যাঁ,
সিরাজুম মুনিরা। এই তো আম্মু, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি, মানে এখনকার আমাদের মেয়েদের একটা ধারণা, ইনক্লুডিং মাই ওয়াইফ, that back in old days women did nothing in Bangladesh. They actually spend time with their husband, and they actually produce children and they take care of their children. That is modern girls' perception. Now they are getting freedom. They are doing everything. They are doing business. They are manager. They are actually garment workers. They are actually taking care of children. They are become superwomen. No, Ammu, no. Bangladeshi women, our moms, our grandmas, our great grandmas, they were superwomen. Today's our mothers are also superwomen, and hopefully our girls will remain superwomen. Back in old days, like 100 years ago or 50 years ago, that time there is no actually urban areas, and that time our economy and our lifestyle 100% depends on agriculture. Okay, if you read right now, we cannot go back to those days, it is not possible, but if you read some of the novels of back in old days, I can recommend one of the books, হাজার বছর ধরে by জয়ের রেহান। কেউ পড়েছেন? সিনেমা ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. যারা বাংলা মিডিয়াম থেকে এসেছেন তারা মনে হয় পড়েছেন। জি স্যার, আমার বাংলা মিডিয়াম এটা পড়েছে। সেখানে যারা এই বইটা পড়েছেন বা অন্য ইংলিশ মিডিয়ামে যারা, তারাও পড়তে পারেন জহির রায়হানের লেখা হাজার বছর ধরে। অথবা আপনারা যদি তারা শঙ্করের কিছু যদি বিপ্লবী বইটই পড়েন, মানে একটু কমিউনিস্ট মার্কা বাংলাদেশের সিচুয়েশন, বাংলার এই অঞ্চলের একটু বইটই পড়েন, পলিটিক্যালটা অ্যাসাইড রেখেই যদি পড়েন, দেখবেন যে আসলে মোটেও ব্যাপারটা সেরকম না আমরা যা ভাবি। অথবা আপনার যে পথের পাঁচালী মুভিটা দেখেন, আপনার যদি এইসব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস পড়েন, পদ্মা নদীর মাঝিটাও পড়ছেন আপনারা অনেকে, তাই না? জি স্যার। Yes, sir. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এগুলা যদি পড়েন, বোঝা যায় যে আসলে না, আমাদের আগের ওমেনরাও সুপার ওমেনই ছিলেন। তখন our economy is completely directly depends on agriculture. That's why that time women's roles are understated. But if you analyze that time, what is happening when actually it is time for actually reap the paddies, then what happened? They are actually using the dheki or some sort of manual device to isolated rice from the paddy. They are doing those things. Then sometimes people prefer to eat the powder of the rice. They are making powder out of rice. And sometimes if you need actually some sort of fuel, that time fuel is also actually agriculture products. They go to paddy fields and collect the leftover things like paddies. Those are called tush, and they come back to their home, they collect those and they put it their fire. They of course cooking for their kids and husbands and their bigger families. Then actually at the morning when her husband went to field, they took the foods to the field. So that time women were all working for 12 hours besides taking care of their kids and family. Right now women are also doing the same thing. But there's a big difference. I'm getting very upset with today's women. They are too much talkative. They are actually disrespecting their previous generation of women. So please don't do this. Okay? So that time women are also productive in various words. They are doing their stuffs. Right now women are also doing the same stuffs. But the difference is that time women were actually a little bit shy. And that's why most probably, not necessarily, the intelligent readers understand that time women are also active in agriculture, business and other stuffs. But they are shy, and most probably that's why they don't raise their voice. Right now what happens, women are raised their voice too much. That is bad. Okay, because definitely a nation can never go beyond
the actually handshaking of man and woman. There is no race about who is better. Both are better. Okay? Clear? তা আমাদের এখানে এই গ্রাফে আসলে এই জিনিসটাই দেখানো হয়েছে যে এখানে আসলে কি হচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে। তা আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশে আসলে সিজন তো 6টা বলে বাংলায়, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। আসলে আমার সিজন এখন 3টাই হয়ে গেছে, সামার, রেনি এবং উইন্টার। উইন্টারও আসলে চলে যাচ্ছে। রেনিও তো আমাদেরকে ইন্ডিয়া যেভাবে বাস দিয়ে দিচ্ছে, আমরা জানি না রেনিও থাকে কিনা। যাই হোক, সামারটা সারা জীবনে থাকবে এবং হয়তো একসময় পুরাই সামার হয়ে যাবে। তো সেখানে হচ্ছে কি কাজের ইয়াটা দেখানো হচ্ছে যে কি ধরনের কাজ রুরাল কান্ট্রি সাইডে পিপল করে। দেখেন দেখেন সামার সাইডে এখানে এই যে এই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে উঠায় তুলছে। সামার সাইডে ক্রস প্রসেসিং এর কাজ ওমেনরা করে অলমোস্ট কত পার্সেন্ট? 4টা ব্লক যদি 100% হয়, প্রত্যেকটা ব্লক কত পার্সেন্ট? 25%। উনি এখানে 5% কেন লেখছে আমি জানি না। আওয়ার্স, ও আচ্ছা আওয়ার্স দিয়ে করছে, আচ্ছা গুড। তাহলে প্রথম ব্লকটা 6 আওয়ার, পরের একটা 12 আওয়ার, 18 24 আওয়ার। তাহলে ক্রপ প্রসেসিং এর কাজ ওর ডাটাগুলা কারেক্ট না। যাই হোক, এটা আসলে 5 ঘন্টা হয় না, এটা হয় 8 ঘন্টা। 8 ঘন্টা হবে। যাই হোক, কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দেখাইছে। আদার হাউস হোল্ড অ্যাক্টিভিটি 19 ঘন্টা করে। ক্রপ প্রসেসিং রেনি সিজনে করে না, কারণ রেনি সিজনে হচ্ছে কি আমাদের অঙ্কুরিত, মানে আমাদের জাস্ট put the seeds on the soil. We are waiting for actually growing up the patties. So that time we are stopping. So other household activity 24 ঘন্টায় করে। ক্রপ প্রসেসিং উইন্টারে, কারণ আমাদের আসলে দো ফসল আছে। কিছু কিছু ধান হচ্ছে কি শীতকালে আমরা করি, কিছু কিছু আমরা হচ্ছে কি গরমকালে করি। তো সেইখানে আবার 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা হবে আদার হাউসহোল্ড অ্যাক্টিভিটি। উনি আপনারা এই কাজটাকে আরো ভাঙতে পারেন। আসলে আদার হাউসহোল্ড অ্যাক্টিভিটিটা এইভাবে দেখানোটা উচিত হয়। যখন ওনারা ক্রপ প্রসেসিং এর কাজ করে না মেয়েরা, তখনও ওনারা অনেক ধরনের এগ্রিকালচারাল বিজনেস করে। যেমন আমাদের প্রত্যেকটা গ্রামে গেলে এখন দেখবেন যে অনেক মানে লাইফ স্টকস আর দেয়ার, কালেক্টিং দ্য ডাং, taking care of the livestock, those are actually also agricultural business. So পুরাপুরি এটা এইভাবে ব্রেক করাটা ঠিক হয় নাই, এটা একটু সুন্দরভাবে করা যেত। যাই হোক, ইনকাম এই যে উনি ওরা যে একটু মনে ওনার মধ্যে ওই ধারণাটা চলে আসছে যে উনি একটু বুঝাইতে পারেন নাই। উনি মনে করছেন যে যে একমাত্র ক্রপ প্রসেসিং আমাদের এগ্রিকালচারাল কাজ। এটা আসলে ঠিক নয়। আমাদের লাইফ স্টকটা খুবই বড় একটা এগ্রিকালচারাল কাজ, আর ইনডাইরেক্টলি যেটা ওনারা করেন সেটাও এগ্রিকালচারাল বিজনেস। সেই জিনিসটা দেখানো উচিত ছিল। আপনারা, আমি একটা কাজ দিতে পারি, আপনারা এই গ্রাফটাকে একটু সুন্দরভাবে বানায় নেক্সট ক্লাস আমাদের শো করতে পারেন। সাব ডিভিশন করার চেষ্টা করবেন যত বেশি পারা যায়। ক্রপ প্রসেসিং, livestock actually maintaining, then actually indirect activities, helping agriculture, helping actually their husbands in agriculture, those things আপনি কেন ব্রেকডাউন করতে পারেন। তো এখানে সামারের ছেলেদের কাজটাও দেখানো হয়েছে। আচ্ছা হ্যাঁ, উনি আবার এখানে মানে খুব আছেন, এখানে উনি আসলে আছেন, মানে ছেলেরা কোনোভাবেই আর হাউস হোল্ড অ্যাক্টিভিটি করে না, এটাও ভুল। আমার নানা, শোনেন, আমার নানি মাছ কাটতে পারতেন না। আমার নানাকে সবসময় আমার নানা সবসময় আমার নানিকে মাছ কেটে দিত। সেখানে একটা বড় মাছ কাটতে প্রত্যেক দিনই 1.5-2 ঘন্টা লাগতো। তাই কথাটা সত্য না, ঠিক আছে না? কথা ঠিক আছে? হ্যাঁ, Yes, sir. উনি একটু বলে একটু নারীবাদী মানুষ বা পুরুষবাদী মানুষ হইতে পারে। শুধু উনি এই জিনিসটা দেখাইলেন। মাস্কটাই আমার মনে হয় না, আরো অনেক কিছুই আছে। আরো অনেক কিছু আছে, একটু যদি বলেন আমাদেরকে প্লিজ, একটু বলেন আমাদের আর কি কি কাজ এখন আছে। তো অনেক ছেলেরা কুকিংও করে। হ্যাঁ, কি একটু করে? এটা বললে তো এখন বাসায় কি অনেক করে? না না, কিছুই আম্মুর কথা শুনি নেই। আম্মুর কথাটা কি ছিল? আমি বলছি এখন তো রান্নাও করে অনেক না, ছেলেরা বাসায়। এখন না তো আম্মু, আমাদের কনটেক্সট হচ্ছে গিয়ে রুরাল কান্ট্রি সাইডে ছেলেরা কি করে এখনকার না, মানে রুরাল কান্ট্রি সাইডে স্পেসিফিক যদি কিছু পয়েন্ট বলতে পারেন। এই যে হাউস হোল্ড অ্যাক্টিভিটিস একটু সাহায্য করে, এটা আগেও আমাদের পুরুষরা করতো, সব সময় কম বেশি করতো। তারপর আর কিছু মনে করেন কি হতে পারে, বাচ্চা অর্থাৎ কাঁদতেছে, মা রান্না করতেছে, বাচ্চাটাকে একটু আদর টাদর করা, এটাকে আপনার একটু স্লাইডলি বলতে পারে। যাই হোক, ইনকাম রান্নার পানি টানি আনার জন্য উনি এইভাবে এটা করে দিছে। যাই হোক,
ওরা একটু আর একটু ব্রেক করা যেতে পারতো, এটা হাই মিডিয়াম লো এটা ভাগ করে দিছে। যাই হোক, আমি এটা 10-এ 8 দেব। ব্রেকডাউনটা আমার খুব একটা অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টেটিভ মনে হয় না, এটা বেশি কনসাইজ হয়ে গেছে। ওনার এখানে অনেক কিছু করার ক্ষেত্র ছিল, উনি করেন না। যাই হোক, এবার হচ্ছে গিয়ে ইনকাম অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলথ র্যাঙ্কিং। এবার হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইয়া দেখাচ্ছে যে স্ট্র্যাটিফিকেশন, কার কি পরিমাণ অ্যাকচুয়ালি ল্যান্ড আছে এবং কি কি আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, হাই মানে ক্লাস এখানে বোঝা যাচ্ছে না, ইনকামের কথা। আচ্ছা, ইনকাম দিয়ে উনি এটাকে স্ট্র্যাটিফাই করছে। 90,000 এন্ড অ্যাবভ যাদের মান্থলি ইনকাম, যেসব ফ্যামিলির, এখানে আবার একটু এনজিও বেসড। আচ্ছা, যাই হোক, এনজিও সবকিছু না, এনজিও ইজ এ পার্ট, ইজ এ টাইনি পার্ট ইন। আমি এটা একটু বলতেছি, আপনারা অনেকে মাইন্ড করতে পারেন, কিন্তু আমি এটা একটু বলতে হবে আমাকে। বাংলাদেশে এনজিও সবকিছু না, বাংলাদেশে ব্র্যাক সবকিছু না, বাংলাদেশের রুরাল ইকোনমি ইজ নট ডমিনেটেড বাই এনজিও। ইট ইজ এ রং কনসেপ্ট, ঠিক আছে। আমার এতে চাকরি যেতে পারে, যা আইবির চাকরি, সত্য আমাকে বলতেই হবে। বাংলাদেশে এনজিও ইজ এ পার্ট, এনজিও ইজ এ পার্ট অফ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড দে কজ লট অফ প্রবলেমস অ্যাজ ওয়েল। বাংলাদেশে এনজিওর হচ্ছে দুইটা ধারা, একটা হচ্ছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এনজিও আর একটা হচ্ছে মিডল ইস্টার্ন এনজিও। তাদের কন্ট্রিবিউশন আছে, আমি যদি বলি তাদের কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্টে, আমি একটা প্রতারক, আই এম এ হিপোক্রেট, আই এম এ নেস্টি গাই। Definitely they have some contribution to Bangladesh economy, in agricultural economy, but definitely they are not everything in agricultural economy. Even they play a little part in agricultural economy, at best 20%. Okay, Bangladesh was agriculturally developed like 1,000 years ago, and yes, they give some sort of loans. They actually small to medium loans to destitute peoples or other peoples or widowers and other peoples to actually have their own business, but that contributes only 20%. Still now 80% agriculture is self-sufficient by the people in urban people, by the rural countries. Not it is directly related to NGO. So এটা খুব ভুল দেখাইছে এখানে, এটা সঠিক না। উনি এখানে দেখাইছে হাই যারা তারা সবাই হচ্ছে গিয়ে কমপ্লিটলি আলাদা, আর উনি মিডিয়াম 50 to 90,000 আর 10,000 to 50,000 দুইটাকে উনি লোন দেখাই দিচ্ছে এনজিও। এটা ট্রু না, এটা ভুল। তাহলে এখানে কত হয়? হাইয়ের পরিমাণ তো খুব কম, 70.39%। উনি এখানে টোটাল মানে আমি যেটা বলছি তার উল্টাটা উনি দেখাইছেন, তাই না? উনি 83% দেখাইছে যে কমপ্লিটলি বাংলাদেশে এগ্রিকালচার নির্ভর করে এনজিওর উপর। সরি টু সে ইট ইজ নট ট্রু। এটা আমার চাকরি গেল, আমার কিছু যায় আসে না, এটা সত্য। এখানে 20% হচ্ছে এনজিও ইজ অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড। আপনারা এগ্রি করতে পারেন, না এগ্রি করতে পারেন, কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমার কাছে ডাটা আছে। আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন এই ব্যাপারে? এনিবডি? গ্যাস? স্যার হতে পারে না উনি যখন মানে যে এটা সার্ভেটা না, করেছে, এটা যখনই সার্ভে করবো, এটা উনি যখন এটা ওনাদের মানে এটা একটু মানে আমার মনে একটু বায়াসনেস আছে এখানে, আমি বলতে চাই না, যাই হোক কারণটা কি, বাট এটা একটা বায়াসনেস। তো আপনারা এটা একটু ব্রেকডাউন করে সুন্দরভাবে করতে পারেন। আমার মনে হয় 20%-এর বেশি বাংলাদেশের এগ্রিকালচার ইকোনমি তো এনজিওর প্রভাব ছাড়া কিছু নাই। আপনি ব্র্যাকে যে এখন বিকাশ করে, এটা কি আপনি এনজিও বলবেন? এটা এনজিও না, দে আর ডুইং অ্যাকচুয়ালি বিজনেস, কমপ্লিট বিজনেস। তাদের তো এটার সাথে এনজিওর কোনো রিলেশন নেই, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, এটা কোনো রিলেশনই নেই। এগুলো ব্র্যাক ইন দ্য inception of their time they were NGO. Right now BRAC is not NGO, they are doing mainstream business now, completely mainstream business. So how come they say it is actually NGO? Definitely not. যাক, ওই আলোচনা আমরা যাব না, বাট ওনার ব্রেকডাউনটা ভালো লাগছে আমার, উনি যেভাবে শো করছে এটা সুন্দর। আমাদের ইয়া থাকতেই পারে, তাই না? আমাদের দুজনের দুই রকম চিন্তা থাকতেই পারে। যাই হোক, এটা আপনাদের ব্যাপার, আপনারা যদি অনেক বিশ্বাস করেন, আমি যেটা বিশ্বাস করি। বাট ব্রেকডাউনটা খুব সুন্দর হয়েছে, ল্যান্ড সাইজটা দেখাইছে, হাউস টাইপ দেখাইছে, ট্রি দেখাইছে, লোন দেখাইছে, ক্যাটেল দেখাইছে, তারপর এগুলা দেখাইছে। এবং ওনার ধারণা তার মানে কি বাংলাদেশের এগ্রিকালচার বিজনেসের 83% কি তাহলে কি ইয়া দিয়ে চলে?
মানে লোন দিয়ে চলে, এটাও স্যার ট্রু না। স্যার এখানে স্যার শুধু জাস্ট একটা জায়গাটা কিন্তু দেখিয়েছে স্যার, পুরো বাংলাদেশ এইটা সত্য, এইটা খুব সুন্দর। ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং অফ হ্যাঁ, চৌখাপাড়া। এইটা চমৎকার। তাহলে ওনারা এমন ভাবেই ওনারা এই জিনিসটাকে চৌকাপাড়া নামে যে জায়গাটা উনি চয়েস করছে ওটা এনজিও দেরই একটা টেস্ট ফিল্ড, এইটা ঠিক। জি স্যার, এটা এটা আমি সত্য। মাত্র মেনশন হতে করতে পারে, গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সাহেবের ওনাদের এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ড, মেবি, বাট ইট ইজ নট দ্য বিগার পিকচার অফ বাংলাদেশ, ডেফিনেটলি নট। ওকে, আচ্ছা, এগ্রিকালচারে গেলাম আমরা, এগুলো আগেই বলছি, আমাদের মূল জিনিস হচ্ছে ক্রপস, লাইভস্টক, পোল্ট্রি, ফিশারিজ, অ্যাগ্রো ফিশারি এন্ড নার্সারি। সিডস হচ্ছে গিয়ে আমরা পাই হচ্ছে লোকাল, আমাদের অনেক মানে বাংলাদেশের সবচাইতে বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি কি বলেন? বাংলাদেশের সবচাইতে নামডাক ইউনিভার্সিটি কোনটা? ঢাকা ইউনিভার্সিটি। আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটি বুয়েটের নাম বলতে পারেন, কিন্তু আসলে বাংলাদেশের সবচেয়ে গ্রেট ইউনিভার্সিটি হচ্ছে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি ইন ময়মনসিংহ এন্ড বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি আরেকটা ঢাকাতে আছে। এগুলো হচ্ছে রিয়েল ইউনিভার্সিটি, মানে এদের রিসার্চ লেভেল এবং এদের বাংলাদেশের প্রতি, বাংলাদেশের ইকোনমিতে এদের অবদান হচ্ছে অসামান্য। এরা রিয়েলি আওয়ার হিরো এন্ড হিরোইনস। যদিও এখন তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, রিসেন্ট ইয়ার তারাও ক্রমাগত নিজেদের কাজ বাদ দিয়ে বিসিএস টিসিএস যাইতে চায়, বাট তারা আসলে আমাদের হিরো, দে আর আওয়ার হিরোস এন্ড হিরোইনস। তো ওইখানে এগ্রিকালচারে আমাদের যেমন প্রচন্ড বড় মাপের রিসার্চ হতো, এখনো হয়, কিন্তু কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আর আমাদের অনেক মানে আমাদের বীজ মানে সিড আমাদের ব্যাংক আছে সাংঘাতিক। আমি এমনও শুনছি যে পার্সোনালি অনেক লোকজন আছে যারা 40 রকম, 160 রকম, 200 রকম, আমি এমন লোকের নাম শুনছি যার কাজ, যার নেশা হচ্ছে বিভিন্ন বিলুপ্ত প্রজাতির ধানের সিড কালেক্ট করা, সিড ব্যাংক তৈরি করা। তার কাছে 1200 প্রজাতির ধানের সিড আছে। তো এগুলো এক ধরনের নেশা, এবং তার মূল জিনিস হচ্ছে আমার কাছে সিড নিয়ে you can actually cultivate, but after that one, the amount I have given you, you should return me back. So আমাদের গভর্নমেন্টের এরকম সিড ব্যাংক আছে, আমাদের বিভিন্ন প্রাইভেট সিড ব্যাংকও আছে, আমাদের এমনকি পার্সোনাল সিড ব্যাংকও আছে। সাংঘাতিক। আচ্ছা, এবার আমি আসি ধান চাষ সম্পর্কে একটু বলি। ধান চাষ হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন, এতই কঠিন কল্পনা করতে পারবেন না। আমাদের বাংলাদেশে আমাদের সবচেয়ে বেশি লেবার কারা করে? ঢাকা সিটিতে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম কারা করে? রিক্সা পোলার্স, রাইট? অত্যন্ত সম্মানের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি খাটে, মানে জানোয়ারের মতো পরিশ্রম করে। এরা কিন্তু অনেকেই আসলে হচ্ছে গিয়ে ফার্মার্স, দে আর ফার্মার্স। ফার্মিং এতই কঠিন, মানে বুঝছেন তো, রিক্সা যদি আমি 10 মিনিট চালাই আমি শেষ। আর ও বেচারারা ঘন্টার পর ঘন্টা রিক্সা চালায়, ওনারা হচ্ছে গিয়ে ওই যে না বাবা ধান চাষ করতে পারবো না, অনেক কঠিন। সেই কারণে এখন এখানে চলে আসছে। ধান চাষ অমানসিক পরিশ্রমের কাজ, এবং সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে ধান চাষে কোনো লাভ হয় না। এটা এক ধরনের নেশা। আমার কাছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং যেমন নেশা, ওদের কাছে ধান চাষ একটা নেশা। এটা আসলে নেশার মতোই, ইটস অ্যাডিকটিভ, ভেরি অ্যাডিকটিভ টাস্ক। তা আমি মোটামুটি বলি প্রথম কি করে ওনারা প্রথম একটা ফার্টাইল ল্যান্ড চুজ করে, খুব ছোট্ট ফার্টাইল ল্যান্ড। আমি চাষ করব 2 স্কয়ার কিলোমিটার, আমি একটা বাথটাবের মতো একটা জায়গা আমি চুজ করব প্রথম। সেখানে খুব ভালো মতো ইরিগেট করে পানি টানি দিয়ে আমার সবচেয়ে বেস্ট সয়েল দিয়ে আমি একটা জিনিস তৈরি করব, সেটাকে বলা হয় সিড বেড। ঠিক আছে, সেই সিড বেডে আমি অসংখ্য সিড দিয়ে দেব, আমি ওইটাকে প্রত্যেকদিন নারিশ করতে থাকবো খুব কেয়ারফুলি, যে উইড হলে আমি আই উইল টেক আউট দোজ উইড, কারণ ওটা সবচেয়ে ফার্টাইল, তো ওটাকে সিড ব্যাংক বলা হয়। সেখানে ওটা হওয়ার পর যখন ধানটা ইট উইড বিকাম 4 to 5 inch, I will collect those things, those tiny seedlings, tiny এটাকে কি বলে? সিবলিংস বলে? হোয়াট ইজ দিস কল্ড? চারাকে কি বলে? যাই হোক, চারা ইংরেজিটা কি বলে আমি ভুলে গেছি। প্ল্যান্ট? না, প্ল্যান্ট না, প্ল্যান্ট আরো বড়। হ্যাঁ, শব্দটা আমি ভুলে গেছি, ওটা সিবলিংস বা সামথিং লাইক দ্যাট কিছু একটা বলে ওটাকে। আমি শব্দটা যদি পাই দেখি, শব্দটা হচ্ছে গিয়ে সিডলিংস অর সিবলিংস। সিবলিং মানে তো হচ্ছে সহোদর। সিবলিং আর শব্দটা সিডলেস,
Small plant. A small plant. স্যার সিডলিং হ্যাঁ, সিডলিং শব্দটা বানান কি? স্যার এস ডবল ই ডি এস ডবল ই ডি এল আই এন ডাবল ডবল ই ডি LING না? ইয়েস স্যার ডি হবে ডি সিডলিং, সিডলিং, রাইট রাইট, সিডলিং, থ্যাংক ইউ। আমি এর জন্য সিডলিং, আমার মেমোরি লস হচ্ছে এখন। শব্দটা হচ্ছে সিডলিং, সিড থেকে সিডলিং। তো সেই সিডলিং গুলো দে কালেক্ট, দেন দে গো টু রিয়েল ফিল্ড, দেন দে কাল্টিভেট ইট 3-4 times, then they make some sort of vertical positions and make a gap with each column, and then with the proper spacing they put those seedlings, then they irrigate, and then it becomes actually the plant. Then they occasionally again actually irrigate, put some sort of fertilizer if required, other things. Then when it becomes a it is actually grass like things. Our actually paddy is actually grass. It's the kind of grass with seeds. Those are what we call paddy. Then when it becomes complete plant and it has the seeds, then they wait actually for the real proper timing. And what is the proper timing? Intense heat from the sun. When intense heat actually completely dry the plants, then what happened? The seeds also become golden. And what happened actually, it is very sad to know that plant is actually completely die, that does not survive. Before dying, they cut those plants and then they take over the proper place. Nowadays there are mills, they actually take out seeds from the dying plants. That is the thing. Okay, that is the very simple introduction of how actually paddy is growing. There are a lot of other steps. Okay, all right, so remember, and there are a lot of actually, these are the common things he is talking about: aush, amon, and boro. Boro is actually winter, amon and aush is actually very resistive in rainy season, and amon is the most finest one. That is actually we actually get amon in actually uh, uh, in summer. And remember, maximum fine rices like najishal or minicat, the slenderous rices, they are actually called amon. And little bulky rice, those are called actually aush and boro. Any fine rice in Bangladesh, no matter it is kalijira, chini gura, whatever you say, those are considered amon. Okay, there are a lot of hybrid also right now. They actually mix different types. For example, sometimes let's say I am saying this paddy is resistive in water flooding, and another one has nice smell. I try to crossbreed these two, then I get a hybrid. Okay, biri, those are actually hybrid. Okay, seasonal mapping, Karif and Rabi, they talk about those things. Okay, so this is so they have chosen the proper place, most probably proper place for their actually the things, and they shown actually যে কি কি হচ্ছে, কালার দিয়ে দেখাইছে যে ল্যান্ড প্রিপারেশন হচ্ছে আমার এটা ব্রাউন, তার সিড বেড হচ্ছে গিয়ে আমার হচ্ছে গিয়ে দিস লাইট গ্রিন, ট্রান্সপ্লান্টেশন এটা হচ্ছে অলিভ। সো এইভাবে দেখাচ্ছে যে সময়ের সাথে সাথে কিভাবে কাজটা করে। ঠিক আছে, আপনারা এটা দেখতে পারেন, এটা সুন্দর হয়েছে, 10/10। যদি আমি একুরেসিটা জানি না, মনে হয় একুরেটি শুনেই করছি। আচ্ছা, ফার্ম রিসোর্স আমরা এগুলো অনেক আলোচনা করছি। ক্লাইমেট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আওয়ার ক্লাইমেটটা তো অবশ্যই পেডি এবং এগ্রিকালচার প্রোডাক্টস এর জন্য ভেরি ইউজফুল। ল্যান্ড টাইপস ইজ অলসো ভেরি ইউজফুল। সয়েল টাইপস ভেরি ডাইভার্স সয়েল টাইপ। হ্যাঁ, এইটা একটা মজার ব্যাপার, যদিও অনেক পানি আছে, মানে আমরা তো আসলে পানি we are actually land of waters, but right now we have facing scarcity of water, many geopolitical reasons. So we have to be very, very careful to keep actually maintaining our source of water. It might require to fight
পৃথিবীর অনেক দেশে পানির সোর্সের জন্য যুদ্ধ হয়। আমাদের প্রফেট মোহাম্মদ অনেক যুদ্ধ করেছেন কিন্তু পানির সোর্সকে কেন্দ্র করে, কারণ এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, মনে রাখেন। মরুভূমিতে শুধু না, ইভেন মানে অ্যাপারেন্টলি মরু ছাড়া অঞ্চলেও ফ্রেশ ওয়াটার সোর্স ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রিমেম্বার, আমি বলতে পারি যে আমাদের ফার্স্ট ওয়ার অফ প্রফেট মোহাম্মদ বদর, our prophet actually made the strategy in actually nearby a spring. Okay, so remember, it is very very important. Without fresh water source, lands become desertified. So very careful. We need to maintain our fresh water source. Right now, still it is sufficient, but sooner we might get scarcity of water, and it would become very very problematic then. টাইলেস ইকুইপমেন্টের কথা, ফার্ম অ্যান্ড মোর কম্পোজিটিং, এগুলো তো মডার্নাইজেশন হচ্ছে। আগে পুরোপুরি ম্যানুয়াল ছিল, এখন এগুলো অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে। এখানে উনি বলছেন যে মেল ফিমেল, লেবার মাইগ্রেশন, ওয়েস্ট, সিজনালিটি, এগুলোর কথা হচ্ছে শেষ। তো এগুলো নিয়ে আপনি একটু আলোচনা করতে পারেন যে কি চেঞ্জ হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, আর মার্কেটিংটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। দিস ইজ দ্য এন্ড অফ লেকচার। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন প্লিজ। সুন্দর স্লাইড ছিল, বেশিরভাগ স্লাইডই খুব সুন্দর ছিল। কথা বলেন। হ্যাঁ, কোনো কোশ্চেন নাই? নো কোশ্চেন। আমি তাহলে ওই যে ওই ছেলেটা কি জানি নাম, ও আমাদের ইয়াটা দেখতে চাইছে, সেটা দেখে আজকে শেষ করে দেই তাহলে। স্যার আমাদের ক্লাস কি এখন থেকে এভরি ফ্রাইডে? হ্যাঁ, ফ্রাইডে থেকে 4টা থেকে 7টা আর কি, সময় যদি। স্যার ফিজিক্যাল ক্লাস হবে স্যার না এখানে? না, কোনো ফিজিক্যাল ক্লাস, এটা পুরোটাই বুকে দেখে হবে। আচ্ছা, আমাদের ইয়াটা দেখাই তাহলে। জি স্যার, আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট টপিকও কি এগ্রিকালচারাল বেসডই হবে? দেখি না, আমি ওনার সাথে একটু কথা বলি, নেক্সট উইকে আমি জানা দিতে পারবো আপনাদের। আচ্ছা, এই যে দেখা যাচ্ছে ব্রেকডাউনটা। জি স্যার। ইয়েস এমসিকিউ, মিড হবে এমসিকিউর, এটা স্লাইড থেকে হয়তো কোশ্চেন আসতে পারে, এগুলো একদম সহজ কোশ্চেন আসবে। আজকে যে লেকচার দিছে এটা যদি আপনি 50% মনে রাখেন, আমার মনে হয় আপনি ফুল মার্কস পাবেন। 30% সার্ভের সাথে এমসিকিউ রিলেশন থাকবে, কারণ এমসিকিউ সার্ভে তো এমসিকিউ বেসডই করবেন। ভিডিও করতে বলছি একটা 15%-এর, সেখানে আপনাদের হবিট আপনার দেখাইতে পারেন, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। আমি অনেকগুলা ভিডিও বলছি, যেমন একটা হইতে পারে যত ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছে সবগুলার কাপ উইনিং মোমেন্টটা আপনি এগুলা প্রত্যেকটা একটার পর একটা কালেক্ট করে আপনি একটা মোশন তৈরি করলেন, এটা একটা ভিডিও হইতে পারে, ওয়ান্ডারফুল ভিডিও। হ্যাঁ, কথা বলেন প্লিজ। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি স্যার যে ভিডিওটার কথা বললেন স্যার ওই দিন লাস্ট ক্লাসে স্যার আমরা ওই মানে বলেছিলেন জানাবেন যে ভিডিওটা কি আমরা স্যার একবারে ফাইনাল প্রেজেন্টেশনের সঙ্গেই কি দেখাতে পারবো ফাইনাল নাকি স্যার? প্রেজেন্টেশনের সাথেই দেখাবেন। প্রেজেন্টেশনে ভিডিওটা হবে কত, 1 মিনিটের বা 30 সেকেন্ডের, আর হচ্ছে গিয়ে প্রেজেন্টেশনটা দিবেন বাকি 5 মিনিট, তাহলে প্রত্যেক আসলে 6 মিনিট করে সময় পাবেন। আর স্যার আমাদের মিডের ডেটটা কি স্যার ডিসাইড করা হয়েছে? না, এখনো ডিসাইড করে, এত ব্যস্ত আর কিছু না, এই কোর্সে ব্যস্ত, একটু আনন্দ করুন, কথা শোনেন, এটাই বেটার। স্যার ভিডিও টপিকটা যে কোনো হতে পারে, যে কোনো আপনার যেটা হবি সেটা, বা আপনি যেটা নিয়ে পছন্দ করেন, অথবা আপনি মনে করেন ঢাকা থেকে কক্সবাজার গেছেন, আপনি ছোট ছোট, আমি বাসে উঠতেছি 5 সেকেন্ড, বাস যাচ্ছে 5 সেকেন্ড, কক্সবাজারের কাছাকাছি যাচ্ছে 5 সেকেন্ড, হঠাৎ সূর্যোদয় হচ্ছে 5 সেকেন্ড, সমুদ্র দেখা যাচ্ছে 5 সেকেন্ড, আমি দৌড়ায় লাফায় সমুদ্রে ঝাঁপায় পড়লাম। স্যার তাহলে তো সেটা ফেভারিট মোমেন্টস হয়ে গেল, হবি হলো না। আমি এটা একটা এক্সাম্পল দিছি, আপনারা ও কি সরি এত সিরিয়াস নাকি মানুষ? না না স্যার, এটা তো হইতে পারে স্যার যাদের ট্রাভেলিং স্যার। হ্যাঁ, সেটাই তো বলতেছি, এটা হবি হইতে। আপনারা এত সিরিয়াস মানুষ কেন? স্যার এই ভিডিওটার সাবমিশন কবে হবে? ফাইনাল ডেট আপনারা এই পরে প্রত্যেকের নামে ইউটিউবে এটা পাবলিশ করে দেন। তো একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি একটা গ্রুপের কথা বলেছিলেন, তো আমরা ভিডিওটা কি গ্রুপে করব নাকি স্যার প্রেজেন্টেশনটা গ্রুপে করব? না, প্রেজেন্টেশন সিঙ্গেল হবে,
প্রেজেন্টেশন গ্রুপে করা যাবে না। আমি কোনো গ্রুপের কথা বলি নাই, আপনারা বলছেন ভিডিওটা গ্রুপে তৈরি করা যায় কিনা। আচ্ছা স্যার, আমি বলছি আপনাদেরকে পরে জানাবো। ওকে স্যার। ফাইনাল প্রেজেন্টেশন আর রিপোর্ট ইন্ডিভিজুয়ালি হবে, সেটা গ্রুপে হবে না, ঠিক আছে? আর ফাইনাল প্রেজেন্টেশন প্লাস রিপোর্ট টপিকটা কি হবে সেটা তো জানা, আমি আগামী সপ্তাহে আপনাদেরকে জানাই দিব। সেটা 50% ক্যারি করবে, তাহলে টোটাল 95% হইলো, আর অ্যাটেন্ডেন্স 5%। ক্লাস টাইম হচ্ছে 4 PM to 7 PM। টোটাল 9টা ক্লাস হবে, এর মধ্যে 2টা শেষ, আর মিডিয়া প্রেজেন্টেশনের জন্য আরো 2টা, তাহলে 4টা। বাকি থাকে কয়টা? আর 5টা ক্লাস, তাহলে 5টা ক্লাস বাকি আছে, শেষ, ডান। আর কোনো কথা? স্যার ভিডিওটা যেটা বললেন এটা কি শুধু ভিডিও হবে নাকি ভিডিওর সাথে ওখানে আমার ডেসক্রিপশন থাকবে অন্য কোনো কিছু থাকবে? না না না, এত সময় কোথায়? 30 সেকেন্ডের ভিডিওতে আপনি যদি বলেন যে আমি বিজয় রহমান আরিফ, আমি এখন ভিডিও দেখাবো 10 সেকেন্ডে, এখানেই শেষ, কাজের কাজ কিছুই থাকবে না। আপনাকে আমি আধা ঘন্টা সময় দিতে পারবো না ভিডিও করার জন্য, এটা পসিবল না, ছোট ভিডিও হইতে হবে। স্যার ঠিক আছে, ভিডিওটা কত মিনিট হবে? আপাতত 30 সেকেন্ডই রাখেন, স্যার পরে যদি অনেক কম হয়ে যাবে কম হয়ে গেলেও কিছু করার নাই, 30 সেকেন্ডের মধ্যে ভিডিও। আপনি এখন বলে হচ্ছে কম, কিন্তু আসলে কম না। সাফিনা আম্মু কি মিডিয়া কমিউনিকেশনের নো স্যার, কোন ডিপার্টমেন্ট? স্যার আমি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট। আচ্ছা, আপনাদের হয়তো এটা খুব, আপনাদের কাছে হয়তো এটা খুব ফ্যান্সিয়ার, কিন্তু আমার ছেলে পুলেদের জন্য এটা খুব কঠিন। তাদেরকে তাদেরকে আপনি যদি 30 সেকেন্ডের ভিডিও বলে, ওদের ঘুম আরাম হয়ে যাবে, ওরা এগুলো কিছু বানায় টানায় নাই। আপনারা যেমন খুব কালচারাল মানুষ পত্র, এগুলো আপনারা খুব ভালো জানেন। আমার সিএসসি ছেলেমেয়েরা এগুলো কিছুই পারে না, তারা জীবনে এগুলো লাভও শুনে নাই, তাই ওদের জন্য এটা টাফ। তো সেক্ষেত্রে একটা ইকুয়ালিটি বজার জন্য একটা সাইজ নিতে হবে যেটা সবার ক্ষেত্রেই কনভেনিয়েন্ট হয়। 30 সেকেন্ড ইজ এনাফ। বড় জোর 45 সেকেন্ড পর্যন্ত যাইতে পারেন, কিন্তু 45 সেকেন্ডের বেশি হওয়া যাবে না। স্যার 30 সেকেন্ডই থাকুক। হ্যাঁ, যারা 30 সেকেন্ড তারা 30 সেকেন্ডে। ওই যে স্যার আমাদের সাফিনা আম্মু 45 সেকেন্ডের বানাবে, উনি নো স্যার, আমি অ্যাকচুয়ালি জানতে চাচ্ছিলাম যে কত মিনিটে। 30 সেকেন্ড লোয়েস্ট, 30 সেকেন্ড is the minimum threshold, 45 second is the maximum threshold. ইয়েস স্যার, মিনিমামটাই জানতে চাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, স্যার ভিডিও কি স্যার গ্রুপ করে করা যাবে? সেটা নেক্সট উইকে জানাবো, এখন না, ওকে আপাতত ইন্ডিভিজুয়ালি থাকো। এটাই ক্রিয়েটিভিটি। 30 সেকেন্ডের ভিডিওর মধ্যে কিভাবে একটা থিম বা কনসেপ্ট ইউ ক্যান স্টার্ট টু ফিনিশ, and you how clearly you can expose, how you clearly you can express, and how clearly you can actually show to other people. This is the creativity, and how entertaining that video is. Simple. Clear? জি স্যার। ইয়েস। আর কিছু? ঠিক আছে আব্বু আম্মু, তাহলে ভালো থাকেন আপনারা। আজকে ক্লাস এখানে থামবে। স্যার আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়ে গেছে? জি, অ্যাটেন্ডেন্স নিব, কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স নিলে শুধু আমার কাছে ইয়াটাই আসে, সেকশন ক্রিয়েট করা নাই আইআরএস, বাট লিস্ট আসে। ওকে। ঠিক আছে, তাহলে ভালো থাকেন। হ্যাঁ, টেক কেয়ার, বাই। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।